Ej, widzowie, oglądaliśmy wczoraj albo przedwczoraj film Darth Microtransaction 4-minutowy. Powiedział, że Diablo 4 jest już tak słabe, że nawet nie ma ochoty o nim gadać przynajmniej 8 minut, żeby wyciągnąć więcej hajsu z reklam na YouTubie. I powiedział, że przestaje grać w Diablo 4, że wcześniej wysyłał feedback, ale generalnie ma już to w dupie, że gra jest w opłakanym stanie. Nie zależy mu w ogóle na tej grze, że tworzenie kontentu z Diablo 4 daje mu poczucie, że wytwarza najgorszy content na swoim kanale, jaki kiedykolwiek wytworzył. A przypomnijmy tutaj, że Darth Microtransaction pochodzi z branży mobilkowej. To jest typ, który przed Diablo 4 zajmował się bardzo dużo grami mobilnymi. Więc teraz wyobraźcie sobie ktoś, no Darth Microtransaction, nie? Ktoś, kto wcześniej opowiadał o tym, jak zepsute są gry mobilne i je przedstawiał, no to mówi, że Diablo 4 to jest jednak dla niego za dużo. Ale Blizzard na to odpowiedział. To jest giga ciekawe. Blizzard just rushed out an emergency response to Season 3. If you've been following the videos I've been doing covering Season 3, you're going to know I tried to start somewhat positive, saying the things I like about it, and at the end of it, you could see sort of the reality sink in as I realized I'm extremely bored playing Season 3 and decided I'm no longer going to be streaming this season until Season 4. I did see that they rushed out an emergency patch related to this, so I got curious and I started digging to see what the response was. Wiecie, co w ogóle się okazało z najnowszym sezonem Diablo 4? My przeglądaliśmy Reddita ostatnio po streamie. Wiecie, że najnowszy sezon Diablo 4 został wydany na wcześniejszym kliencie gry, przez co błędy, które naprawili wcześniej, powróciły i rzeczy, które zostały zbuffowane, nie są zbuffowane i na przykład koniec z powrotem wolniejszy, bo wypuścili to na jakimś poprzednim feedzie gry. Trzeci sezon jest na wcześniejszej wersji klienta niż był drugi sezon i nie ma naprawionych rzeczy, które miał naprawiony drugi sezon. Czajcie? To jest tego typu firma. A teraz też możecie być tego nieświadomi, jak logujecie się na Battle.neta, to macie taką informację, że trading w Diablo 4 jest włączony całkowicie, ponieważ był problem z duplikowaniem przedmiotów i ludzie już na nowym sezonie 2 dni od startu nowego sezonu poduplikowali multum przedmiotów. Więc gra, która i tak nie miała ekonomii, bo miała tak zjebany trading, tym bardziej jej nie ma, a teraz ma już nawet zakazany w ogóle trading, jest włączony odgórnie. My interest, it actually seemed like the response had been overwhelmingly well received in the same Pamiętacie ten film? Handel w Diablo 4 okazał się genialny. that was flaming it just recently. So I got curious and I thought, let's look into the patch and let's actually see exactly what was going on, because I myself have been fairly critical about the season. And I'll be honest, I didn't think it was going to be redeemable, and I'm still nie not mógł sure. powiedzieć tak jak inni twórcy, że po prostu jemu się dobrze gra i dla niego to jest przyjemne. In my opinion, it is, at least for me personally, in terms of me wanting to log in and play. But it does seem like a lot of people that have had the opinion that it was unenjoyable are now saying it is enjoyable. So let's look into it and see exactly what is going on with the roller coaster that has been Diablo 4 Season 3. I took a peek in here onto the subreddit. And if I pull this up for you, if you guys remember, we're talking about how flaming the subreddit is, and it's Reddit, so take it with a grain of salt. But myself, I literally just made a video talking about, like, I can't play this, it's exceptionally boring. So I was going to stream Power Roads that day. I'm still going to stream Power Road, by the way. But there was me moving on. Other people were kind of feeling in the same boat here. And so they put out an emergency patch. Now I can see this from the subreddit. I got curious. I'm thinking, what do people actually think about this? And as you go through, take back everything I said, this guy's positive about it. I started scrolling through. I'm having fun again. And a lot of these people that were making complaints before, my vaults are better than Nightmare Dungeons. Kind of scroll through here, hot take, but the vaults feel more fun than Nightmare Dungeons after the ludzie, patch. którzy pisali wcześniej, że jest gra do dupy, teraz piszą, że gra jest dobrze i że We're się starting to dobrze see a bawią. lot of positive response. So what I did was I went and I looked at these patch notes, and I thought I would kind of break down exactly for you what they're doing in order to attempt to save the season. So we have the Echo of the Malphus. All right. Now, the Echo of the Malphus, what they ended up doing was they added this new item, the Igneous Cores here. Ignatius Cores, I guess is actually probably the way to say that, which instead of the vaults, one of my complaints was that, look, you just run to the end in the vault. It's unexciting content. I'm bored actually doing it because you just run through, you ignore putting the warding on at all because the pros are... Ja mam trochę takie wrażenie,
że może w patchu został naklejony plasterek, który doda grze 10 godzin więcej playtime'u, ale jak zauważysz, że to jest plasterek, to już znowu to nie będzie fan. Może to jest taka kwestia tych plasterków i tego, że ludzie nie widzą, gdy coś jest plasterkiem, gdy coś jest faktycznie contentem. Albo 2 godzin, no. Mechanic of the seasonal mechanic, and that makes it for me dead content, but they actually ended up doing this here is they changed it where the pearls are no longer needed for the echo. So if you're going to be doing the echo, you actually run the vault now in order to get the cores that would then allow you to do the echo. The echo itself has actually been buffed, so there's more of in-game content now, level 100, and they increase the health of it instead of early mid-game content to give you an idea. These cores also Czemu polscy youtuberzy nie wychwycili tego, że gra chodzi na starszym kliencie? Nie have a chance to drop from the Vault Heralds and are guaranteed drop from nie wiem, Son lecz of się Malphas domyślam. in Road Tier 4. Ja się He dobrze does show gra. up in the overworld, so you could actually get some of these without running vaults technically if you really wanted to. They drop from the Heralds as well. So they're trying to basically make more loot pinatas. One of the things that people were complaining about was that the Son of Malphas is basically a super annoying guy with tons of health with not really any rewards around it. So they are attempting to address that portion of feedback. There's a loot update as well that Malphas now doubles the percentage that he was dropping for the unique stones before, and unique stones now have a 3% chance of dropping from the chest after the boss as well. Defeating the Echo of Malphas will also reward more legendary items and more items related to 925 to fit the fact that they moved him to teraz jest lepiej, tak? Bo więcej dropi. Okej, no to naprawianie Diablo 4 na takiej podstawie jak Diablo 3 było naprawiane. Zaraz ludzie stwierdzą, że jednak jest za dużo, kurwa, tego lootu i że jednak wszystko dropi instant. Nie, to jest oni, kurwa, Blizzard nie ma pojęcia, jak naprawić swoją grę. Są totalne głąby, co tam, kurwa, pracują. Słuchają ludzi na Twitterze, co płaczą, że po prostu za mało rzeczy dropi, bo ludzie mają attention span TikToka i typ zrobi 2 rany na bossa i nic mu nie wyleci, już jest wkurwiony i twierdzi, że nie ma sensu tego robić. I nie zauważa tego, że problemem nie jest to, że mu nie dropi coś z bossa, tylko że po prostu wszystko wokół farmienia tego bossa jest nudne. To nie jest problemem cel, a tu jest problemem droga. To jest giga zjebana droga. Jak będziesz miał dobrze zrobioną drogę, to tego bossa będziesz chciał zrobić i 100 i 1000 razy. Basically states that the Sinestro becomes more powerful as it reaches max levels, but we've noticed players have not had a chance to level up. To już widzę, jak to jest naprawiane. We are introducing... I ludzie, nie zauważając tego, płacząc na te konkretne elementy, nie zdają sobie z tego sprawy, że zrobią z Diablo 4 Diablo 3. No to jest tak, gra jest coraz bliżej Diablo 3. Multiple changes to ensure players have more sources to earn governing and tuning stones that they can level up. Basically, they're saying people are quitting the season before they actually get to the part that makes this pet strong, and they're attempting to change that. This was actually one of the points I said before, which is that, look, even if the pet is quite good at the end of it, which I don't think it really was, from what I can see, Rod is a great example of this. He's level 100, so it seems very good. But even if the pet is good, let's just say it was, at the end of it, by the time you hit level 100 and have done basically everything and leveled up all the way in the Nightmare Dungeons over and over, and Paragon Glyphs are done because you've been doing so many vaults in order to get the Tombstones to level up. Pet itself is no longer needed because you've completed basically that season already. So it's a capstone of completion of the season when you could have actually used that power along the way. So they're sort of taking that sort of feedback and introducing more updates to make the pet stronger earlier, and this is how they are doing that. So crafting a governing or tuning stone will always cost 200 shatter stones and 20 iron chunks regardless of level. Finding a max level will also grant to 150 to 200. So if you level up another one and then you get that one dropped again, you immediately convert it to shatter stone, so you can use that to build something else. Governing and tuning stones can now be acquired as a reward for completing whispers. This is a big one because let's say I, for instance, don't want to engage with the seasonal mechanics, which I don't. And by the way, if you're curious, oh, does this suddenly make me come back and play the game? No, I'm actually still not going to stream the game currently in its iteration, just because the seasonal mechanics are the part that I'm bored from. These rewards are good because it actually will make a reason to do the mechanics, but I'm not terribly interested in the traps, at least for the instance. So I'm still going to be streaming other things. However, if you look at this, they did actually change the way the governing and tuning stones can be acquired for completing it from whispers. So now I can
basically Czyli just do dropi ci whispers, więcej rzeczy, ignore jest some of the więcej rzeczy i mechanics ludzie if I mówią, want że in jest order lepszy to sezon actually i ja get the pierdolę. stones, for instance, and just ignore the I rest taki of it unless I feedback wanted zniszczy to tą do grę like the Echo of totalnie. Malphus. The Son To of jest Malphus now feedback, always który drops tą grę 2 zniszczy. to Zrobi z 3 niej drugie governing and Diablo tuning 3. stones. The stones awarded from the Więcej stone expa, caches have been increased kurwa. from 1 to 2 stones. So we're just seeing buffs across the board. They're basically trying to flood some dopamine in there in order to save the season. Experience requirements have been reduced. I patrzcie, They i can to be ranked up more sprawiło, że naturally ludzie with your się lepiej leveling bawią. experience. AKA, let's not Ludzie make people grający run w, tej, thousands of w tą vaults grę, in order to dający level feedback up do their niej, stones. The dają vaults and tak zły arcane trimmers. feedback, tak So bardzo nie the potrafią vaults zrozumieć, are, co w tej grze jest a zepsute, part which now people are seeming to z złym see as feedbackiem a jeszcze positive. The zajadą. arcane trimmers are the part I already liked, and I was Robię more więcej not so przedmiotów i interested in szybciej the robocika vaults. levelujesz, If we no. continue here, multiple quality of life changes to players' experience in the vaults and trimmers. Consuming a pearl of warding at the statue of Ludzie Zone są Cool now głupi, a Devi grants są 10 tak stacks głupi, że of the słuchają warding głupich instead ludzi, of no. 3. The max stats Ale of the warding wiecie, że Devi wstawiają to do gry, dostają na podstawie tego pozytywny feedback i myślą, że kurwa naprawili grę. have been increased from 300 to 999. Grace period for losing stacks of the warding when hit by multiple has been increased from 1 to 1.5 seconds. AKA, if you get hit multiple times with the darts, is what they're saying, you're going to only lose 1 stack instead of 3. This was another common complaint. Like, there's no immunity timing or anything. After you get hit, you can just drop stacks very quickly. Heralds of Malphus Next now hit drop delay a masz guaranteed zwiększony. legendary item starting at 26 with Bekę, że quickly. w ogóle Heralds of oni Malphus kurwa, oni opisują rzeczy, które istnieją w ich grze i nawet nie wiedzą, jak to się nazywa. To się kurwa nazywa Next Hit Delay. Oni nawet nie potrafią kurwa pisać mechanik w swojej grze, to są takie patafiany. now drop a guaranteed legendary item starting at 26 with a 15% chance to drop another one. They're adding loot pinatas. I think basically what's going on is like, okay, people don't like the seasonal mechanic maybe so much, but if we put enough loot in there, they might enjoy the loot they get from the seasonal mechanic in order to make it more enjoyable. Knockback has been removed from Obelisk. This was highly annoying. If you're in the overworld, you're just like constantly getting knockback while attempting to do these events. Chests will now also No właśnie, appear pewnie after, wina the chests will szefostwa, now szefostwo appear nie after powiedziało, completing a nie? Vault's Indian encounter. These chests will drop a guaranteed legendary item with a 35% Nie no, chance jeżeli to drop ktoś kurwa twierdzi, że te firmy są zepsute tylko dlatego, że ludzie na górze zarządzający tymi projektami, kurwa, każą im coś źle robić, to jesteście w błędzie. Ludzie, co pracują przy tych grach, nie mają pojęcia o tych grach. legendary items. So again, more loot, more dopamine at the end of it. Projectile Fajnie speed się from musi w elemental dart Blizzardzie hazards been pracować, nie reduced by musisz się na niczym 20%. znać, The kurwa. hitbox for Ty robisz se floor-based hack and elemental slasha, grade nie and masz spike pojęcia o hazards have been systemach hack reduced by and slasha. 15%. The spout hitbox for elemental Pa, pillars o, has been reduced by roughly I kurwa, i zostały znerfione te dungeony, i 15%. chuj. So some changes basically and quality of life changes to things that have been highly annoying and putting people off the season, myself included. Some of these were reasons that I was annoyed. Obelisks would actually be one of these. After reading this, the rest is bug fixes here. Not going to go into the bug fixes. Mniejsze się biją, rzadziej biją, mniejsze and you hitboxy just want mają. my hot take, like, hey, DM, you just quit the season. So as somebody who just quit the season and is not interested in the seasonal mechanics, how do you feel about this? My feedback to that, if you're wondering, would basically be this, is that I'm not really a huge fan of the pet, and I'm not really a huge fan of the vaults. I liked the overall campaign and story. That was something I've already said. So as it stands, the seasonal mechanics are already, the cat is out of the bag. These are what these seasonal mechanics are for this. I'm not a big trap guy. I'm not interested in that. So while they added more dopamine and loot to it, the seasonal mechanics are still sort of the To nie same. jest problem, I don't kurwa, see myself dopaminy i logging lootu. back in its current Są iteration, chujowe even if systemy. people are now enjoying the season. Są chujowe as I didn't systemy, jeżeli w chujowym systemie zamiast jednej legendarki na godzinę nagle ci będą dropiły 2 legendarki na godzinę, czy 10 legendarek na godzinę, to się nic nie zmieni, to jest nadal chujowy system. Czy chcecie grać w grę mobilną, gdzie lecą dobre przedmioty? Nie. Bo wy nie chcecie grać w grę mobilną i o to chodzi. I Blizzard tego kurwa nie czai. Tutaj problemem nie jest to, że ci nie lecą przedmioty, tu problemem jest to, że po prostu granie w grę jest nudne, że gra jest chujowa. Gra jest do pizdy, do wypierdolenia, do śmietnika, kurwa, do niczego się nie daje. Jest totalną szmatą do wycierania podłogi ta gra. Core gry jest skurwiony. Nie? To nie jest kwestia lootu, kurwa. To jest kwestia cora gry. Jak będziesz miał dobrze zrobiony system, kurwa, gry, to może ci nawet w niej nic, kurwa, nie lecieć i będziesz się w niej dobrze bawił. I nie będziesz musiał mieć, kurwa, dopaminy, bo ci wylatują przedmioty. To nie o to chodzi w ogóle. Dlaczego potrafisz, kurwa, cieszyć się w Diablo 1, jak ci, kurwa, łuk wypadnie? Po prostu nowy, który jest zwykłym, nowym, białym łukiem, który jest nową, lepszą bazą od tego, co miałeś wcześniej, bo core gry jest, kurwa, dobry. really like the seasonal mechanics,
But to be fair, these are good changes, and these are pretty much all changes that are directly related to exactly what people were saying. Są minimalne plasterki, które kurwa Maciusiów za So we have ten... some pretty positive feedback here. As I showed you on the Reddit, people seem to be like pretty positive about this season. Maybe redeem the vault rework, feels good, etc. to ludzie tego nie rozumieją, kurwa. To jest beka w I tried chuj. my last vault. So not everyone, but this was before the patch actually hit. Czyli So, Telder jest taki, ludzie narzekali na sezon, że ma chujową mechanikę, zmniejszyli karę za tą mechanikę, tak? I nadal masz chujowe wolty z pułapkami, czyli masz dosłownie, kurwa, najgorszą rzecz wyjętą z PoE, jaką są laby, tylko, kurwa, tragicznie wyglądają. No laby to jest majstersztyk przy tym, co tutaj jest, gdzie ja labów nienawidzę. I masz mniej konsekwencji w twoich ruchach, ale leci ci więcej przedmiotów w chuj. I teraz nagle ludzie piszą, że jest sezon zajebisty. Aha. looks like there's some hope for season 3 yet. If you're somebody who hasn't played the season because you've seen all the negativity, maybe you can give it a shot, see what you think about it. It looks like they are trying to implement changes quickly based upon feedback, and this is a surprising patch that seems to be well received. That's overall just what I'm seeing related to the patch. I'm going to go live, however, for a different game, Power World, and I will see you. I'm doing a hardcore Power World run, and I'm going to continue to play that because I'm still having fun with that. So for me, still going to play what I'm enjoying, which is a different game, but this is... Zagram w to, w czym dobrze się bawię, czyli w inną grę. Oj. Śmieszne widzowie. Śmieszne, ale wiecie dlaczego śmieszne? Bo kurwa prawdziwe.